맡아주시기로 하셨는데 개인적인 사정으로 제가 부득이하게 맡게 돼서요. 오늘 제가 사회를 맡게 됐고요. 10분의 시작인데 1분 먼저 시작을 하도록 하겠습니다. 오늘 일정이 조금 빠듯해서요. 네, 바로 뭐 여러 가지 그런 절차를 생략하고 먼저 조재훈 특수체육학회장님 나오셔서 기획사 해주시겠습니다. 네, 반갑습니다. 올해가 이게 88 서울올림픽 기념학술대회가 35회라고요. 35회. 1988년도에 이제 서울 올림픽을 기념해서 했는데, 올림픽이 끝나고 2주 후에 패럴림픽이 있었습니다. 10월 아마 15일이었던 것 같아요. 패럴림픽이 있었던 그 다음 해에 한국장애인복지체육회, 지금 대한장애인체육회 전신입니다. 이게 만들어졌고요. 그리고 그 올림픽이 있었던 바로 2년 후에 1990년도 9월입니다. 한국특수체육학회가 발족이 되었습니다. 조일묵 회장님, 초대 회장님을 해서 왔는데, 저희도 한 33년 정도 된 거죠. 굉장히 오랜 시간이 흐른 것 같아요. 그 당시에 아마 공부를 하고 했던 지금 우리 전임 학회장님, 오광림 교수님께서 오늘 오셨는데, 88년 올림픽이라는 게 우리나라에 끼친 영향력이 굉장히 크고요. 그리고 특히 패럴림픽은 우리 장애계에만 영향을 미친 게 아니라 우리 사회 전반에 장애인식이라는 부분에서 굉장히 큰 영향을 미쳤습니다. 이제 그 올림픽을 기념해서 거의 35년간 계속 학술대회를 이어오고 있는데, 굉장히 의미 깊은 학술대회인 것 같습니다. 오늘 이제 우리 여기 참여하신 분들 뭐 해외에서 많이 오지는 못했습니다. 잠깐만요. 죄송합니다. 제가 이 성함을 오늘 또 닥터 주양이 되겠습니다. 지금 대만에서 주제 발표로 오셨는데, 사실은 이제 저희 파트로 오신 게 아니고, 오늘 세션에 우리 첫 번째 발표로 이렇게 오셨는데, 하여튼 감사드리고, 아마 대만에 특수체육학과가 있는 것 같아요. 그쪽에서 좀 교수로 계시고, 그리고 오늘 우리 또 주제 발표 해주실 분이 시립대학교 진주현 교수님이세요. 진 교수님, 진 교수님 안 보이시네? 네, 우리 지금 들어오시네요. 진주현 교수님은 이번에 APAQ 편집위원으로 또 활동을 하게 되었어요. 또 뿐만 아니라 세계 특수체육학회가 있어요. 그 특수체육학회 이번 총회를 했는데 집행위원으로 아시아 대표 교수로 활동을 하게 되었습니다. 좋은 소식이죠. 앞으로 우리 한국특수체육학회의 여러 활동들, 그리고 우리 우리 학자들이 아시아 특수체육학회, 아사회, 그리고 세계 특수체육학회에 또 실제 논문도 많이 내시고 또 연구 활동하는데 도움을 많이 주실 수 있을 것 같습니다. 오늘 우리 진주현 교수님께서 또 주제 발제를 첫 번째 하시게 됩니다. 다시 감사드리고, 그리고 우리 오늘 세션에 7분 발표를 준비해 주셨는데 너무 감사드립니다. 또 우리 포스터 세션에 좀 뒤에 좀 붙여져 있는데 5분 또 우리
5편의 발표가 지금 했고요. 그래서 우리 이런 어떻게 보면 좀 작은 학회지만 굉장히 파워 있게 활동을 하고 있는 것 같습니다. 이런 활동이 뭐 올해만 있었던 게 아니라 35년 동안 계속 지속되어 왔다는 게 상당히 의미 있는 그런 그 내용인 것 같습니다. 감사드릴 것은 우리 또 저기 이재훈 교수님께서 뭐 장소부터 시작해서 여러 도움을 많이 주셨어요. 유인대학교에서 또 주최를 하고 해서 도움 많이 주셔서 감사드리고, 또 우리 전 전임 학회장님, 오강민 학회장님, 우리 학회 때마다 우리 고문으로 지금 활동하고 계신데 학회 때마다 꼭 방문해 주시고, 우리 박수 한번 보내주시죠. 네. 그리고 뭐 제가 일일이 호명 안 하지만 멀리서 오신 우리 부산대학교, 영남대학교, 또 우리 전국대학 교수님, 김지현 교수님, 김선희 교수님, 이런 분들 좀 혹시 제가 빠뜨리면 죄송합니다. 잘 안 보여서 우리 원생들하고 같이 늘 이렇게 참여해 주시고 발표해 주셔서 너무 다시 한번 감사의 말씀을 드리고, 오늘 우리 발표가 여러분들 이제 공부하시는데 많은 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 활발하게 질의응답 해주시고, 우리 시간은 한 3시간 정도 잡아놨는데 아시다시피 우리는 하다 보면 좀 늦어지고 하는데 최대한 빠르게 이렇게 진행해 보려고 노력하겠습니다. 여러분들 질의 시간 좀 많이 확보하려고 할 테니까, 노력할 테니까 질의응답 많이 해주시기 바랍니다. 다시 한번 감사 말씀드립니다. 고맙습니다. 네, 계획단에서 소개 잠깐 해주셨는데요. 오광진 전 회장님 나오셔서 축사해 주시겠습니다. 안녕하세요. 제가 요새 한국체육학회 70년사를 발간하고 있거든요. 각 분과가 한국체육학회는 16개, 이제 가맹되어 있는 것이 그렇고 그렇지 않은 것이 한 10여 개, 20개가 넘습니다. 근데 여기 체육학회 내에 분과학회에 들어오려고 되게 많은 논의를 해요. 16개 분과학회가 있는데 그 중에 이제 제가 한 역대 회장님들 따져보니까 14대 회장님이었고, 지금 현 회장님 조재훈 회장님이 17대더라고요. 보니까 감회가 새롭고 1대부터 4대는 학회장님이 그 당시에 재활업 때 아까 주인묵 회장님이셨고, 제가 왜 이 이야기를 드렸냐면 내가 해마다 88 올림픽 기념 학술대회에 좀 빠지기도 했지만 한두 번은 와보면 오늘이 제일 많이 온 날 중에 하나인 것 같아요. 학생들이. 그러니까 학생들뿐만 아니라 우리 이제 공부하는 모임 분들이 감회가 좀 남다르고, 이 이야기는 꼭 한번 해주고 싶더라고요. 뭐냐면 제가 이제 입학파에서 주관하는 학술대회를 이사파라고 그러거든요. 그건 이제 세계 특수체육학회고, 아까 우리 진주영 교수님이 그렇게 집행위원장까지 계시고 뭐 편집위원 뭐 이런 데 하는 게 참 고무적이다. 그때는 영어가 안 돼가지고 뭐 생활영어 갖고 막 돌아다니던 시절이에요. 제가 91년부터 특수체육을 했습니다. 아니, 이 이야기를 조금 드리는 이유는 아사페라고 아시아 특수체육학회가 있어요. 물론 코로나 때문에 잠깐 뭐 정지되어 있다 할까? 우리 이제 오늘 키노트 스피커인 대만의 교수님도 계시는데 다시 이거를 조금 묶어서 우리가 특수체육학회가 발전시켜야 되지 않는가. 제 기억으로는 1989년에 아사페가 1회가 미야자키현에서 있었던 걸로 기억이 돼요. 그때 한국에서는 2대 이화여자대학의 홍양자 선생님이 계셨어요. 지금도 살아계시고, 그리고 일본에서는 3사람이 그렇게 열심히 다녔어요. 야베 선생님, 푸사노 선생님, 그 다음에 나타가 선생님이었고, 대만에서는 임만화, 그러니까 한자로 임만화, 가득할 만자에 화자는 꽃 화자인가 뭐 무슨 화자, 이 세 분이 정말 특수체육 회동기에 노력을 많이 하셨어요. 학술을 발전시키려고. 그런데 이제 이런 것을 오늘 와서 내가 회장님한테 물어보니까 거의 발표를 영어로
하시는 분들이 많대요. 우리나라만 해도 되지만 그만큼 우리나라 젊은이들이 영어로 무장을 했구나 하는데 내가 굉장히 뿌듯함을 느껴요. 영어가 안 되면 수단이 안 되는데 어떤 목적을 이룰 수가 없잖아요. 제가 이제 처음에 93년도에 세계 특수체육학회를 가서 정말 교수가 되고 싶다는 걸 느꼈던 것은 여러분들이 모를 거예요. 여러분들은 그 닥터 세릴이라고 하는 교수님이 쓴 책을 보면 감동 되살치는데 그분이 키노트 스피커를 하는데 한 500명이 모이더라고요. 근데 그분이 1시간 발표하고 나가서 이제 그 소장과 교수가 딱 왔는데 30명도 안 앉아 있어. 외국도 그런 게 있더라고요. 학자에 대한 존경심은. 그래서 그때 야, 교수가 멋있다. 나도 교수가 한번 돼보고 싶다. 꿈을 꿨더니 교사였다가 교수로 바뀌어졌는데 제가 이제 여러분들한테도 말씀드리고 싶은 게 특수체육이 한국에 한 10여 개가 넘지만 비전이 없다고 하는 사람들도 계시는데 그건 아닌 것 같고 물론 정년 트랙으로는 안 뽑는 그런 문제점은 있지만 그래도 나름대로 새로운 직업군들이 창출되는 것 같아요. 그래서 특수체육에 한번 미쳐서 해보고 이 분야에 조금 우리 선배들을 뛰어넘는 사람들이 꼭 나와서 세계 특수체육학회도 점령했으면 좋겠다. 내가 요새 그 한글로 써가지고 논문을 누가 번역을 해달라고 해서 내 논문을 번역하니까 구글 번역기하고 디플을 2개다 놓고 해봤더니 디플이 좀 더 나은 것 같아요. 그 이제 예를 들면 비시팅 스칼라 그러면 우리가 이제 방문 교수라고 그러는데 그냥 스칼라 해가지고 장학생 이렇게 번역이 되어 있는 건 잘못됐잖아요. 그 용어만 바꾸면 되고 운명이나. 그래서 우리 특수체육학회지를 외국적으로 난 바꿨으면 좋겠다는 생각을 순간 했어요. 왜냐면 한국이 주도할 수밖에 없어요. 전 세계 특수체육과 10개가 넘는 데가 어디 있어요? 미국은 학과가 없어요. 키네지올로지 학과에 특수체육 가르치는 사람 1명, 2명 있을 뿐이야. 저만 해도 30년을 넘게 제가 한경대학교 한경국립대 장애인대조 스포츠과에 재직하고 있어요. 근데 장애인을 이렇게 많이 아는 교수님들이 별로 없어요. 외국에도. 한국 사람들이 정말 많이 알거든요. 그래서 내가 희망을 보는데 영어가 안 돼서 우리 시대에는 좀 그랬지만 여러분들 시대는 좀 다른 것 같아요. 희망을 가지고 새로운 직업을 계속 창출하는 그런 일을 했으면 좋겠다는 뜻에서 좀 저만 해도 이제 거의 물러나는 나이가 됐는데 그럼에도 불구하고 공부를 좀 많이 해서 우리가 학자는 아니더라도 그걸 추구하는 여러분들이 많이 나왔으면 좋겠습니다. 예, 감사합니다. 좋은 책사 마음속에 새기고 영어도 더 열심히 하겠습니다. 네, 원래는 지금 이제 주제 발표 시간인데요. 저희 아까 앞에서 소개시켜드린 주양인 교수님께서 오늘 비행기 사정으로 좀 일찍 나가셔야 된다고 하시더라고요. 그래서 오늘 세션에 계시지만 먼저 저희 주제 발표 전에 나오셔가지고 발표를 해주시겠습니다. 지금 스타트 유어 프레젠테이션. It's a great honor to be here to share some of our new advances in adaptive physical education with you and professionals and young scholars. So I am from Taiwan, which is a small island country, about 2 hours flight south to Korea. And over there, we have similar system of the government. In Taiwan, we have 5 branches. So in addition to the executive yuan, legislative yuan, and judicial yuan, we also have examination yuan and control yuan. You know, it's more thorough theoretically, but sometimes can be a problem. For my talk today, the adaptive physical education, of course, is from the executive yuan, the Ministry of Education.
we are talking about education. And down below, we have 5 major departments and institutes. So the first one is for the elementary schools and high schools, and the second one is for college and universities. And then special education, independent department. And for physical education and sports, we use an independent structure that's sports administration, and if the athlete need to be well trained for competition or as a routine, then they can be sent to the training center at the south part of Taiwan. So for higher education, the sports university, Taiwan, we have 2 sports universities. The first one is where I come from, at the north part of Taiwan, the National Taiwan Sports University. The other one at the central part of Taiwan, National Taiwan University of Sport. I know the name is sometimes confusing, but you just need to know the yellow part is where I come from. So in my university, we have College of Physical Education and the Department of Adaptive Physical Education, which is established for 22 years already. And I think this is one of our major achievements. I introduced my department first. It's not because it's the most important, but just because it's the earliest attempt to promote the physical education for the disabled. So I am going to introduce you 4 major milestones that we came with that lately has been facilitating the proceeding of adaptive physical education very efficient. So that's the first one. And this is the second one, the Convention on the Rights of the Persons with Disabilities. We all know this convention, which is adopted by the United Nations in 2006. Okay. And because Taiwan is not a member of the United Nations, which we really want to get involved and be recognized as one of the members in the United Nations. However, mainland China is trying to keep us away from that organization. So the way we try to go around is to have this act to implement the Convention on the Rights of Persons with Disabilities using this special law. So I think, in my point of view, this is the second important thing we've achieved. So under this law, there's a lot of things can be implemented, including money. So we need a lot of resources to promote, to do a better job on helping them. So down the Ministry of Education, we have this important department and branches. And lately, in last year, January, we set up a new center for the development of adaptive physical education. I think this is the third one of the most important things lately. So with this structure, things are going quicker and quicker. So for the past 2 decades, I'm kind of ashamed on our achievement as the speed, in terms of efficiency. But lately, things are putting together, and I think we are now on the highway to go faster, to go internationally. And that's one of the purposes I came here to share with you. Hopefully, I can make more friends and then work together. Okay, so that's the picture taken
last year, January, the setup of the center. Okay, it's a big thing for us. And after the setting up, as I just mentioned, things are get on the super highway now. So I think that's a very important person I'd like to introduce here is the Professor Yi Chen Jiang. He is one of the key person in National Taiwan Normal University. As we know, when you're talking about education, you have to base on the normal university system or the people, the organization they have been established. So he was the dean of the Department of Special Education now, and he is running this Adaptive Physical Education Development Center. And we kind of like work as a big team now, and is taking more money from the government to spend on what we need to spend on. So there has been many things going on with this big team, and including system adjustment in the central part in the government. Because it used to be, a thing between the special education and the physical education, and that's why things were so inefficient. But now we have many designated plan to remodel this, to regenerate the energy to keep promoting it, including many mega events. As I using this word mega because there used to be only very little activity for people with disability in Taiwan, but now it's getting more and more and recognized by the major event holder. So I think another key thing is this key legislation that we achieved last year and this year. Especially this one for the amendment for Special Education Act, which was done 2.5 months ago. And this thing is so important that it has become a big challenge for us and big headaches for the presidents of the schools, because now it becomes a law reinforced, a must. So in the law, it asks the school need to provide the assistive technologies for students to go for their physical education classes and also exercise and sports. So from now on, the school cannot say, no, we don't have the money to buy those things for you. Now the law asks the school, you need to get prepared and provide these to the students. If they have their special needs, you have to provide them. So lately, we have tried to find more money from the government and from the society, the whole society. So we'll get enough budget to buy those instruments and equipment for them. For instance, if a student needs a special wheelchair, a special bike, now the school has to prepare it. If they need to play the floor curling game, then the school has to buy them before the semester starts. If they want to go to a special place like the swimming pool or the river, the school has this responsibility. So it's gonna be a tough job, a headache for many people.
but now the law says so, it asks them to do so. It used to be a thing that nobody wants to think about or taken care of. Now it becomes a must. So like these equipment, like the balls, which is easy. But how about the RAM? RAM is more expensive. And then this is software we base out on our research to help the students play a better game for board job. So hardware, then software. So this is the software we built up in my research team. If you are interested in this board job game, I'm very happy to share this with you for free. And with my software, the new players can be very competitive with the senior players. And for the blind people, we know it's very hard for them to do exercise. Basically, running is a good choice. They don't always need a co-runner with this rope, an ugly rope, we would say. But Professor Zhang has done a very good job. He changed this, the ugly rope, to these beautiful ropes. He made up in cooperation with the fashion design department. So now the runners, the blind runners, have very good choices, and they become very happy. And so does those kids in schools. So not just these very basic things, but the real assistive technology equipment. So the school need to prepare those. I think the volleyball is easy. The goalball is a bit different. And the blind baseball, special equipment, those are assistive technology that schools need to prepare now. And different kind of wheelchairs. And even this, I think this is too hard. We don't have many players in Taiwan in total. But if that's one of the things they need to do, they have to prepare those equipment. And how about this? I think this becomes even a personal thing. And it's not a thing that you can share from student to student. I think this special feet is customized, especially for that person only. So as you can see, adaptive physical education is not only in the schools anymore, but also preschools and after schools and after graduation, and even become a general worker adults, or when get retired, become a senior people. We all need the adaptive physical activity. So Taiwan has come together now to make these things happen quickly and with quality. So I hope we can share this, and maybe that's something you can use, some information you can use, so we can work together. So even for the new curriculum guidelines, the literacy-oriented pedagogy. So this has been a new challenge for us in lately. And we think it's great for the students with special needs, this literacy-oriented pedagogy. So teamwork is the thing we want to stress. And for a new era, thanks to the information technology, now copying become a very low-cost, fast task. It's not even a task now. We do it every day. If we can come up with a great case, then we can share that information quickly throughout the world, and then make up the equipment very quick. It used to be, you need a massive production
to make the profit. But now with the 3D printers, no matter the plastic or the metal ones, you can make up the personalized, customized equipment very quick. So I think together we share the good experience, successful cases, and we can go forward quicker and quicker. So I hope my point is what you describe and understand. If not, I will be very helpful, very happy to say it again. I think together we are the future. We can work together. Thank you. 질문 있으시면 질문 부탁드립니다. Yeah, I think Taiwan and South Korea has many things in common. So there's some information to be useful to you, and lots of information from you will be very helpful for us. So that's why, and that's what I'm looking forward, expecting. Okay. Yes, please. I already gave you a question yesterday. Yes. I hope I answered your question well. How many questions? So I will give you another question. Sorry. Just curious why you decided to make the big shift from sport medicine to doctor physiotherapy. Yeah. Just curious. Yeah, sports medicine is good. I still like that, and also biomechanics. But I think people in this area they need me more than the elite athletes, because as I can see, the elite athletes has a lot of help from many of my colleagues and friends. But people they have this special need. They need to do exercise as well. I'm not making them an elite athlete. I'm making them have the chance to like the sport, whatever sports they will choose. I think it become more my personal goal before I get retired. Are there any spots or spaces for you to apply your previous knowledge and background or experiences in terms of mechanics, medicine, for students with disabilities in educational settings? Thank you. And that's another very good question. There is. Because 15 years ago, I spent a lot of time working with wheelchair tennis athletes. And I found they have this very high injury rate on their elbow. So I analyze their serving and stroking and manipulating and also the wheelchair. So these kind of research I think really help those athletes. And I was very happy with my choice. And then now switch. I think there's a more sport that need my help. Are you working for student athletes with disabilities in sports as well? Some, not so much lately. Yeah, now I am still the department chair. So for the past 5 to 6 years, my major concentration is how to do an education job to have greater graduates for their major in my department. Good. I will have a lot to talk with. So good. Thank you. Thank you. Thank you. 그러면은 이제 주제 발표 해주시겠는데 진조희강 교수님 나오셔서 Research Agenda Toward Better Inclusive Physical Activity라는 제목으로 나오셔서 주제 발표 해주시겠습니다.
Good afternoon. This is Julian, Professor Sauer, Korea. Topic for my presentation says inclusion is quite common technology in the different society, but it is still a complicated concept to understand and implement at the same time. Based on my philosophy and experiences in the field of adaptive physical activity over 20 years, I would suggest a research agenda towards better inclusive physical activity. I will briefly talk about what the inclusive physical activity is using the common definition of inclusion. Because I feel the concept of inclusive physical activity is still new compared to inclusive physical education. We'll see how the inclusive physical activity has been emphasized in practice and policy with several examples to understand the importance of inclusive physical activity progress. I'll show you database research trends using both Korean and English written articles regarding inclusive physical activity in Korea and worldwide to figure out the research directions. In consideration of the research trends, I will suggest a research agenda to better promote inclusive physical activity. We all know what the inclusion is, but you may define it in different ways, like the pictures in the slide, because it is still an abstract concept and hard to implement. If you Google inclusion, a bunch of different definitions appear. But I brought up the definition like that. According to Oxford Language, inclusion is practice or policy providing equal access to opportunities and resources for people who might otherwise be excluded or marginalized. We all know about the concept of inclusion has evolved from normalization to full or complete inclusion. So I will not repeat that. But we have probably used it in practice like concept of just belonging, integration, or unity. What about inclusive physical education? It is a practice or policy of providing equal access to opportunities and resources for students who might otherwise be excluded or marginalized in physical education settings. Similar, but very different. What about inclusive physical activity? Again, this practice or policy providing equal access to opportunities and resources for individuals who might otherwise be excluded or marginalized in physical activity settings.
that emphasizes daily living and lifetime approaches. Let's see how inclusive physical activity is embedded in practice and policy with several examples in the next couple of slides. The disability population is increasing. It is 50%, the entire population in the world. Yesterday, Professor Zhu mentioned the official disability population is only 5% in Taiwan during his keynote speech. Korea has the same number, but I strongly believe there are hidden and invisible people with disabilities, up to twice or even 3 times. It is not a minority group anymore. With the 15, it is a human rights movement, like the person-to-person language movement, to end the discrimination that emphasizes the role of physical activity so that people with disabilities can actively participate in our society as a member of an inclusive society. The importance of inclusive physical activity is being emphasized for both people with and without disabilities. And it is expanding from school settings to everyday local community settings. When you hear inclusion in our field, you may think about school settings. Indeed, the number of students in inclusive school environments are increasing in Korea, like in the figure. In 2022, approximately 100,000 students with disabilities received special education services, including physical education. And about 72% of them were educated under either partial or full inclusive school environment. Even the number of students with disabilities included in general physical education classes are more increasing because physical education has a unique context for inclusion. Indeed, taking part in physical education classes increases sense of belonging, provide opportunities to improve fitness and motor skills, and enhances social behavior. To promote inclusive physical education, Korea Paralympic Committee has developed inclusive physical education teaching manuals and provided professional development opportunities for general physical education teachers every year since 2009. To promote inclusive physical activity from accessibility perspectives, universal design has emphasized that is extended from the concept of barrier-free design in sport complex and facilities. As of 2023, there are 73 sport complexes, 1,109 sport clubs, and 1963 exercise programs for people with disabilities nationwide in Korea. Korea Paralympic Committee assesses those sports complexes and awards top facilities to maintain and improve accessibility for physical activity participation on a regular basis. Even general sport complexes are included in the assessment process to encourage them to make disability-friendly environment. In addition, Korea government supports many research projects to develop universal design guidelines for sport facilities and exercise equipment in recent years. Team sports bring people together. We all know. According to Special Olympics, about 1.2 million people worldwide take part in unified sports, breaking down stereotypes about people with intellectual disabilities in a fun way. Special Olympics and their partners support the growth and expansion of this program that empowers individuals with and without intellectual disabilities to engage through the power of sports. Unified sports joins people with and without intellectual disabilities on the same team. Teams are made up of
people of similar age and ability. That makes practices more fun and games more challenging and exciting for all. Having sport in common is just one more way that preconceptions and false ideas are swept away. It is inspired by a simple principle: training together and playing together is a quick path to friendship and understanding. Special Olympics Korea supports over 30 unified teams and hosts a unified sport national tournament every year. Korea government sets national strategic plan for developing adapted physical activity every 5 years. And the fourth version has been recently released. The plan has the overarching vision: adapted physical activity for all and happy Korea. And 3 A's: being together, dynamic, and sympathizing adapted physical activity. For those A's, the strategic plan established 15 primary tasks to complete by 2027, especially tasks 3 and 6 directly related to inclusive physical activity. I think this is a remarkable change because this is the first time ever to set the primary task to promote inclusive physical activity in the national plan. If you search inclusion in this plan, 194 hits appear. That is more than twice compared to the third strategic plan. Unified sport was not included at all in the third version, but this time 58 hits. Let's check the task 3 and 6 in more detail. Each primary task consists of 2 implementation tasks. Task 3 includes implementation plans to consistently provide opportunities to participate in inclusive physical activity by amending related legislation, making more active unified sport clubs and events, and developing administrative model to effectively support. Task 6 includes implementation plans to develop more in-depth guidelines and resources to help adapted physical education teachers, general physical education teachers, and paraeducators. Also, task 6 contains plans to provide variety of professional development opportunities for both teachers and school administrators towards successful inclusive physical education at local levels. I have shown you the needs for inclusive physical activity are increasing and expanding in practice and policy. I personally believe the practice and policy should be based on research evidence. Let's check what kinds of research efforts have been made and what types of research evidence are there for inclusive physical activity. I and my colleagues did text mining analysis to figure out research trends of inclusive physical activity in Korea. And this work was published in our journal 2022. We reviewed articles published in Korean academic journals from 1991 to 2021 using keywords such as inclusion and physical activity and so forth. After data pre-processing and filtering process, a total of 209 research articles were included in the final text mining analysis. We found 5 major topics based on 10 keywords each, and named the topics as shown on the slide. The topic modeling showed high significance when they were divided into 5 topics.
Based on the keywords of each topic, we name the topics as teaching method, inclusive physical education environment, the value of inclusive physical education, the role of physical educators, and an inclusive physical education program. For the overall keywords, topic 1, teaching method, was the most influential topic. For analysis over time, we first divided the studies into 3 periods and named each period by the result of the semantic network analysis. For 1991 through 2000, inclusive physical activity concept introduction period. 2001 through 2010, value diffusion period. And 2011 through 2021 as inclusive physical activity environment construction period. During the first, second, and third period, the keyword educate had the most links with other keywords. Overall, it was shown the research trends of inclusive physical activity in Korea are solely related to physical education for students with disabilities, and community settings, adults, elderly people were rarely targeted. We did a similar study, but extended to both Korean and English written articles. A total of 362 English written abstracts were analyzed to find out the international research trends of inclusive physical activity. We found 4 major topics based on 10 keywords each. We named the topics as inclusive physical education to change student attitudes, inclusive physical activity programs to change student behavior, inclusive sport programs in schools, and school-based intervention to improve participation. For the overall keywords, topic 1, inclusive physical education to change student attitudes, was the most influential topic. With the topic modeling, separate by different study designs. For viewpoint articles, the topics were named as teacher education for better integration in class, planning diverse lesson content for inclusive class, and curricular changes to integrate all students. Topic 1, teacher education for better integration in class, had the most influence. For non-experimental studies, the topics were named as group-based inclusive activity programs, factors influencing inclusion, and experiential programs to change student attitudes. Group-based inclusive activity programs has the most influence. For experimental studies, school-based behavior change interventions had the most influence, and factors influencing inclusion was the most included topic for qualitative studies. We also did topic modeling by study environment. For K-12 school settings, inclusive physical education to change student attitude. For university settings, teacher education towards inclusive physical education. For community settings, all these 4 experiences had the most impact. Lastly, with the topic modeling by Korean and English written articles separately. Student-teacher interactions and inclusive programs in schools were most influential topics, respectively. Based on the semantic network analysis, similar trends were observed over time.
between Korean and international scopes. Overall, the research trends of inclusive physical activity, again, solely related to physical education for students with disabilities. Based on those research evidence so far, I will provide research agenda in 5 phases. The first agenda would be to establish the links between inclusive physical activity and education and or health well-being outcomes. Study relationships would provide a rationale to the subsequent phase of inclusive physical activity research. Also, this research phase would include predictor and response relationships beyond peer tutoring and attitude that are most commonly studied predictor and response in inclusive physical activity literature. In addition, health and well-being will be included as potential outcomes in inclusive physical activity research, especially targeting adults and elderly with disabilities in community settings. High quality measures are essential for all stages of research. So measurement development should be positioned as an early phase. We need to operationally define inclusive physical activity first from different perspectives and put research endeavors to answer those questions on the slide by developing new measurement tools and establishing the reliability and validity of the tools. The Lieberman-Bryan scale is a great example for this phase on the slide. This scale was designed to evaluate how well instructional environment is planned in school physical education. But other than that, there are very few outcomes in terms of the measurement pieces. The next agenda is to identify factors that influence inclusive physical activity. Studies in this phase will provide guidance to thoroughly understand the complicated concept of inclusive physical activity. Also, we need studies to describe demographic correlates of participation behavior of people with disabilities in inclusive physical activity. Identifying factors and framework may enable researchers to test hypotheses about the correlates, influences, determinants, the participation behavior, or inclusive environment. This phase would require explicit and systematic application and evaluation of sound theories. For example, Park et al. In 2014 suggested 5 components for successful inclusive physical education from a teacher's perspective in school physical education in this slide. No, I'm not sure if you can see that. The first component is additional in-service training opportunities for teachers. Second component is positive attitude for teachers. Support or frequent support, quality support for teachers, and variety of modification ideas for teachers, and peer tutoring for students without disabilities. So it's totally from teachers or educational setting related perspective. We need to expand this type of framework much more. Wow. Another example is like that. According to inclusive sport design, I went to International Symposium of Adaptive Physical Activity in New Zealand about 5 years ago. Then there was a lecture about that, so I voiced that idea. And then you can find out much more information about that using that link at the bottom if you want. According to the Inclusive Sport Design, this is a company, for successful inclusive programs, there are 5 elements.
quality service providers, that's networks, such as experienced coaches, and quality or expertise or knowledge of that service providers, and place nearby where participants live, and quality content of the program that satisfies participants' needs, and follow-up options after participating in that particular program. So he suggested, his name was Michael Woods, CEO of that company. He suggested like this kind of framework, not perfect, but it was kind of new and fresh to me. So I wanted to introduce that information to everyone. So that's another example in terms of to identify factors that influence inclusive physical activity. Agenda 4 is to develop and evaluate inclusive physical activity promoting interventions. During my taxonomy analysis preparation phase, I did extensive research, but there were only 20 studies that employed experimental design out of 362 studies, and no randomized controlled trials at all. RCT is always challenging, but it produces strong evidence, so we need to keep, I think, paying attention to produce efficacy of inclusive physical activity interventions, in addition to conducting effectiveness studies in real world. Also, we may employ subtraction designs to decompose effective intervention elements to identify the most cost-effective strategies. Testing the effect of inclusive physical activity in virtual settings will be also promising, because VR or AR settings are fun and physical boundary-free states. After finding out the interventions are effective or efficacious in Agenda 4, they have to be used in schools, sport facilities, school camps, and related programs. In addition to evaluating efforts to disseminate programs, research in this space could identify determinants of implementing, adopting, and maintaining the inclusive physical activity programs. Lastly, we may need to develop and implement a national monitoring system to check how inclusive physical activity programs or environments work consistently, just like national physical activity surveillance system for people with disabilities. We do every year. This is my conclusion and take a message. Inclusive physical activity has been emphasized over 30 years throughout the world. However, I think we do not know much about it still. It is time to move forward if we still believe inclusive physical activity is beneficial for people with and without disabilities. For that, we need ongoing research efforts to show how and how well inclusive physical activity works in practice, and develop evidence-based policy towards better inclusive physical activity. Thank you for your time. 이현수 교수님, 김소연 교수님 나오셔서 토론 해주시겠습니다.
Hello everyone, my name is Soyeon Kim from Ewha Women's University. I have only 10 minutes to talk about a big word or topic, inclusion, today. I'm glad that Dr. Jin already made a great point on providing research agenda, future research agenda on inclusion. And also, I'm very glad that Dr. Lee Hyun-soo will make another talk on inclusion after my talk, since he has done a lot of research on inclusion. So even though I have only 10 minutes, I really would like to share about my honest feeling on inclusion as a professional in this field and as your colleague in this field. When I received a phone call from President Jo Jae-hoon, and when he asked me to talk about inclusion today, I was honored, but at the same time, I feel like, oh my gosh, do we need to talk about inclusion again? Especially in Kosape. Okay? As already Dr. Jin talked about inclusion, we talked about a lot. Okay? I'm sorry that I have to talk about latte, but when I started studying adapted P in early 1990, inclusion was a hot topic. Okay? Inclusion started, we talked about 1980. Okay? And when we talk about what's the benefit of inclusion, full inclusion, mainstreaming versus segregation, okay? We already been through that a lot, okay? But as you know, with all currently incidents in elementary school, okay, now, even though issue is that issues about school system and supporting teachers in regular education setting, but the focus, some people focus, it's more on whether it's right to educating students with a disability in inclusion setting. And then as you know that 이동권 is still issue, but in order to promote health for individuals with a disability, 이동권 has to be solved in order to provide more physical activity opportunity for them. Okay? So I have mixed feeling on inclusion and frustration on inclusion. And I'm not really happy that we still have to talk about inclusion. So, I mean, inclusion, it's not really placing individuals with disability in the regular physical education or regular physical education setting, okay? And we really wanted to make sure that successful inclusion means that not only providing equal opportunity for individuals with a disability, but also all individuals has a right to be respected and appreciated as a valuable member, okay? And then all individuals have the right, okay, and to fully participate in all activity and interact with members of all ability level and have the opportunity to develop friendship. Okay? I mean, good thing is that nowadays that we are not only talk about inclusive physical education in school setting, but we have quite a few sports activity is going on. Okay? Special Olympics, they have not only unified sports program, but they also have a unified physical education program, inclusive physical fitness program. Although Special Olympic Korea, we are more focused on unified sports program. And then 대장체 also have some of the Olympic programs as well. So we have some great inclusive opportunity that's going on, but we are not really good at disseminate
benefit about those programs. Okay? Even though we know it, but it seems like people in our field only know it. And people in other areas, they don't really know about what happened. So that should be our job, that we need to more advocate or even disseminate that we are doing those kind of activities for the opportunity to increase individuals with and without disability. And also, I believe that we need to emphasize not only inclusion, but equity and as well as diversity together. Okay? It seems like when we emphasize only inclusion, then it seems like we have different groups. Individuals with disability and without disability. But if we think about the inclusion diversity, then we have really various levels with all age level. There is gender issues and economic issues. So we can have a more big picture while we are emphasis on equity, diversity, and then inclusion all together. And then we also need to better job to educate professionals in working on regular physical education setting. It's really great that pretty much we are the only one country who has undergraduate adopted PE major program. That's very nice. But it seems like we didn't really have a very great job to providing minimal qualification program for general physical educator or exercise professionals. Okay? So maybe we could do better job for training the people who need to working on regular physical education and physical activity settings. And then we really need to talk about inclusion in other sub-disciplinary area in exercise science or sports area. It seems like we talk a lot in this topic only in the field of adaptive education. And it seems like we publish few articles or a lot of articles only in our journal, but not other area in our in big picture of physical education and sports area. Okay? And I do believe that maybe from 20 years now on, we may still talk about inclusion, but with this ongoing research effort and practice effort, I think we can move forward, even though it's slow, because it's hard to change people's attitude. But as long as we can move slow but surely, then we can make meaningful change for better inclusive physical education and physical activity. Thank you. 감사합니다. 네, 반갑습니다. 부산대학교 이현수입니다. 앞서 교수님께서 영어를 이렇게 많이 했지만 저는 좀 한국어로 좀 할 수 있도록 하겠습니다. 연구를 많이 했다고 이렇게 그 종합체육과 관련된 부분에 대해서 이야기를 하셨지만 어떻게 보면 제가 문득 오늘 오광진 교수님께서 전 회장님께서 이렇게 자리하신 부분이 아마 한 25년 전, 20몇 년 전에 아마 제가 그때 종합체육에 대한 그 석사 박사학위 논문을 쓸 때 오광진 교수님 그때 당시 박사학위 논문을 종합체육으로 해서 그 주요 부모들의 태도 이쪽을 첫 시작을 하셨던 걸로 제가 기억을 합니다. 어떻게 보면 아까 30년간 종합체육이라는 게 우리가 늘 논의되고 했던 아마 학술적인 부분에서 시작을 하셨지 않았나 그런 생각도 하면서 조심스럽게 조금 제 견해를 조금 이야기 드리도록 하겠습니다. 제가 그 12혁명 장애인을 위한 인권운동에 대해서 도쿄올림픽에서 이렇게
한 그 캠페인에 대해서 김주영 교수님께서 발표하는 순간 개인적으로 또 하나 제 머릿속에 좀 스쳐 지나갔던 게 우리는 88 올림픽을 많이 기억하고 있습니다. 패럴림픽하고 일반 올림픽과 우리가 동시에 같이 개최된, 어떻게 보면 근대 올림픽의, 현대 올림픽의 패럴림픽의 출발점이 사실은 서울입니다. 그리고 또 하나 잊고 있는 게 거기에 앞서 86 아시안 게임을 부산에서 했었습니다. 그리고 그 86 아시안 게임을 하면서 패럴림픽과 그리고 그 일반 올림픽을 같이 동시에 개최하는 첫 시뮬레이션을 했던 그런 어떤 역사적인 계기가 있었던 것도 제가 떠올랐습니다. 어떻게 보면 도쿄올림픽에서 했던 위더 15이라는 말이 어떻게 보면 일본에서 시작됐다기보다는 우리 86 아시안게임 88 올림픽 때부터 우리나라에서 시작이 되었던 근거가 있지 않았나. 그리고 어떻게 보면 국제올림픽이 국제학술대회이기 때문에 여기 많은 젊은 학자분들이고 많이 계신데 SNS로 그 2030 엑스포를 부산에서 지금 많이 열렬히 응원하고 있습니다. 그런 부분도 같이 어떻게 보면 우리 패럴림픽이라는 게 어떻게 보면 우리 부산 그리고 우리 대한민국이 가지고 있는 소중한 자산인 부분을 많이 알려지지 않은 부분도 있습니다. 그런 부분도 같이 홍보도 하면 어떨까 그런 생각도 한번 떠올라서 이렇게 한번 드리고 싶습니다. 진주영 교수님께서 통합체육과 관련해서 이렇게 이야기를 많이 해주신 것 중에 저는 사범대학이기 때문에 사실 개인적인 어떤 그 사범 계열 쪽에서 이렇게 우리가 해야 될 숙제와 관련돼 가지고 한번 논의를 조금 제안드리고 싶습니다. 특수체육이 어떻게 보면 그 교사 그 자격 기준의 주요 교과목으로는 포함이 되어 있습니다. 교육대학원이나 사범 계열에. 하지만 많은 그 사범 대학에 내에 필수 과목으로 특수체육 수업을 이수하는 분들은 조금 과목이 개설되어 있거나 의무로 전공 필수로 이렇게 되어 있는 학교는 우리가 조금 적은 부분이 사실입니다. 실제로 어떻게 보면 그 부분이 해결이 된다면 실제로 우리가 논의로 하는 어떤 이론적인 부분도 해결될 이론적인 것보다 더 현장적으로 많은 연구자들도 갈 길이 있을 거고 실제로도 더 깊이 있는 연구도 이루어지지 않을까 하는 그런 것들을 우리가 이 기회에 통합체육에 관련돼서 한 마음을 좀 더 가지면 어떨까 그런 생각을 좀 가지고요. 실제로 우리 통합체육과 관련해 갖고는 2006년도 특수교육진흥법이 개정되면서 사실은 기존에 물리적으로 배치만 했던 통합에서 교육 내용의 체육에서 교육과정의 내실화로 이렇게 강조가 되기 시작했습니다. 그럼에도 18년, 20년이 지나서야 통합체육 지침서라는 게 나오게 되었고 그 가장 큰 배경에서는 개인적으로는 특수체육이 아닌 특수교육 내의 체육으로서만 우리가 20년간 늘 있었던 한계가 있었습니다. 그래서 실질적으로 아마 전국 장애학생 체육대회든 어디에 가면은 체육 선생님이 가는 부분 행정 업무나 어떤 그런 걸 하기보다는 특수교사분들이 많이 해왔던 게 사실입니다. 실제로 어떻게 보면 시도교육청 내 특수체육과 관련된 체육을 담당하는 장학사분이라든가 전담 인력이 배치될 수 있도록 하는 것들도 하나가 현실적으로 우리가 목소리가 지금 시점에 내야 될 사항이 아닌가 그런 생각도 제가 조금 들었습니다. 어떻게 보면 제가 조금 무겁게 이야기를 드렸지만 30년간 어떻게 보면 통합체육과 관련된 우리는 많은 이야기를 하고 담론적인 걸 많이 했습니다. 그럼에도 요 최근에는 제가 이런 생각도 좀 많이 했습니다. 이론적으로 이고만이라든가 마틴 블락이나 다양한 어떤 우리 구배의 통합체육에 대한 이론이라든가 프로그램이나 이런 것들을 많이 제시는 되어 왔지만 실제 우리 학교 현장에서는 적응되지 못하고 늘 겉으로만 맴돌던 사항이 많았습니다.
그래서 어떤 경우에는 우리나라의 실정에 맞는 통합체육을 어떻게 한번 구현해 볼까, 그런 부분에 대한 것을 한번 접근해 보는 공감대도 이제 가져야 되지 않을까. 그 속에서 무조건적인 어떤 이상적인 통합이, 바람직한 통합이라는 일방향 쪽으로 갈 게 아니고, 실제 그 통합을 실천하는 데 있어서 문제점이 뭐고, 때로는 비장애 학생 입장에서 뭐 역차별이 우리가 건드리지 못했던 부분, 그런 부분도 같이 한번 고민을 하면서 우리나라 실정에 맞는 통합체육에 대한 것들을 이제는 준비를 해야 되지 않겠나. 실제로 사범대학에 있다 보니까 장애 학생이 지금 60%가 통합에 들어가 있습니다. 그리고 그 비율은 앞으로 10년 안에는 70-80% 이상은 더 넘어가게 되게 돼 있습니다. 그런 시점에서 어떻게 보면 우리 그 특체육 전공자분들께서 통합에 대한 거에 대한 관점을 현실적인 부분에서 또 같이, 아까 진주영 교수님 말씀대로 어세스먼트나 이런 부분에서 객관적인 근거 기반을 한 그러한 어떤 프로그램도 제공해야 되지만, 어떤 체육 교사의 입장에서의 우리가 좀 현실적인 부분에 대한 접근들도 같이 갈 수 있으면은 좀 우리가 그런 연구들도 좀 가면 어떨까 하는 그런 바람을 드리면서 끝으로 진중 교수님께서 통합체육 연구 동향에 대해서 이렇게 말씀해 빅데이터 가지고 이렇게 발표를 해주신 부분을 보시면서 저는 예전에 수동적인 방법으로, 빅데이터가 아닌 수동적인 방법으로 통합체육 연구 동향을 했는데, 어떻게 보면 그게 조금 주먹구구셨던 것 같습니다. 어떻게 보면 연구 결과를 잘 제시한 부분에서 그때 거 연구와 조금 비교를 해주셔서 잘못된 부분도 지적해 주시고, 그렇게 해서 또 발전이 되고 하면 좋을 것 같은 그런 마음을 가졌습니다. 이상입니다. 네, 지금 이제 질의응답 할 건데요. 질의응답은 한국어, 영어 다 혼용해서 사용해 주시면 좋겠습니다. 여기 지금 외국인 분들이 한 분도 안 계시거든요. 그래서 한국말씀으로 하셔도 충분히 괜찮지 않을까 생각이 듭니다. 지금 질문 받도록 하겠습니다. 그럴까요? 네. 일어나서 하겠습니다. 환경국립대가 진주영 교수님 발표는 참 좋은 발표였던 것 같아요. 그러니까 제가 이제 한국복지대학에 있으면서 우리 대학의 통합교육을 법적으로 설립된 대학이라, 이 통합교육은 철학부터 일단 연구자들이 갖지 않으면 코끼리 만지는 것이 돼요. 아니, 오늘 나는 새로운 용어를 하나 받아서, 그러니까 인클루지브는 알겠는데 SOK에서 그렇게 쓰는가 보죠. 유니파이, 어울림 체육이라는 말. 이거를 학회에서 좀 정리를 하고 언젠가는 가야 될 것 같다는 생각. 물론 최승권 선생님이 저기 이재용 교수나 우리가 2006년에 중장기 계획에 보면 은등체육 그렇게 할 때 어울림 체육이라는 단어를 써요. 그때 그걸 영어로 어떻게 표현할까, 은등체육을 어떻게 쓸까, 내가 그게 되게 고민이 있거든요. 왜냐하면 한국 문화의 그 중장기 발전 계획에 거의 한 70-80%가 꼭지가 한 1000여 개가 넘는데 대한장애인체육회가 다 세팅이 돼서, 우리나라는 내가 미국도 가보고 한국도 있지만 우리나라가 미국에 거의 안 뒤진다고 봐요. 몰라, 유학하신 분들은 우리나라가 뒤진다고 볼지 모르겠지만 저는 정말 동의할 수가 없고, 가서 보니까 이게 이제 통합체육은 교육 위주예요. 근데 우리는 생활체육, 전문체육 있죠? 재활체육이 있잖아요. 그래서 이제 그 유니파이드라고 하는, 어울림이라고 하는 말은 통합체육은 약간 물리적인 느낌이 조금 나요. 근데 유니파이드라고 하는 거는 물리적, 정서적, 정신적 이런 것이 좀 같이 가는 의미로서, 특히 이제 지적장애, 발달장애, 그 중에서 이제 자폐성장애, 그런 말이 아닌가. 그 개념을 어떻게 해서 이렇게 썼는지 그거를 좀 저는 알고 싶거든요. 네. 예. 감사드리고요. 네. 저도 사실 그 유니파이드라고 하는 컨셉에 대해서 잘 몰랐어요. 지금도 잘 모르고요. 제가 아까 그 초반부에 그 원 땡땡이 이제 해서 이제 보여드린 그 그림이 있는데,
그 그림에 의하면 유니파이드는 매칭이 돼 있어요. 인클루전은 그냥 무작위로 섞여 있는 거예요. 같은 바운더리 안에. 근데 유니파이드는 장애 선수건 장애인이건 5명이 있으면 비슷한 연령대와 비슷한 능력을 가진 비장애인 선수 또는 비장애인 5명. 그래서 매칭을 해주는 거예요. 스페셜 올림픽의 경우로 봐도 유니파이드 스포츠라고 하는 것은 같은 팀을 매칭을 해서 이렇게 이루어지고 있거든요. 그래서 제가 이해하고 있는 거는 그런 식입니다. 인클루전과 유니파이드의 차이점은 어떤 체계가 있고 인터랙션이 확실하게 드러나는 그런 개념인 거를 저는 이해하고 있습니다만 맞는 건지 잘 모르겠어요. 그런 식으로 설명을 많이 하더라고요. 그림을 이렇게 예를 들면서. 그게 맞을 수도 있다고 생각이 조금 드는 게 인클루지브는 이게 통합체육이라는 건 우리가 일반 학교를 기준으로 잡은 거예요. 그게 메인스트림 주류인데 30명이에요. 지금 초등학교가 한 20명에서 30명이잖아요. 장애 학생이 하나 들어가는 거예요. 장애 학생이 10명 들어가가지고 그 30명에서 어떻게 교사가 가르칩니까? 보조교사가 붙는다 해도. 그러니까 그 말이 맞는 것 같아요. 아니, 나는 좀, 그러니까 확 와닿네. 그러니까 정확한 답을 해주신 것 같아서 가만히 있고, 나도 그 생각까지는 못했는데, 매칭이 된다는 말이 그렇게 봐야 유니파이드는 맞는 것 같아요. 이게 통합에 궁극적으로 또 진일보한 거죠. 근데 오늘 지주윤 교수님한테 다시 한번 감사드리는 것은 통합체육과 관련된 그 리서치 저기를 아젠다를 이렇게 잘 설정해줬고 리뷰를 잘해줘서 다시 한번 감사드립니다. 네. 우선 발표 잘 들었습니다. 명문대학교 특수체육교육과 이재용 교수입니다. 저희 대학에 오셔서 이렇게 함께하는 거에 너무 감사드리고요. 불편하신 점 있으시면 양해 부탁드리겠습니다. 우선 김소영 교수님 토론에서 영어인데 대장체가 나와서 제가 너무 행복했습니다. KBC가 아닌 대장체인 정강원이. 고유명사입니다. 네, 감사합니다. 그리고 이현수 교수님 질문 전에 이현수 교수님 10년 전에 저희가 그 얘기 했었는데 사실은 통합교육, 통합체육, 체육교사 이수에서 가장 확실하게 이행하는 방법은 임용고시에 특수체육 문제 내야 됩니다. 그래서 젊은 교수님들이 누구든 들어가면 이제 임용고시에서 특수체육 문제를 꼭 하나 통합이든 뭐든 내시면 우리가 비장애인 체육의 체육교육과에서 분명히 특수체육을 전공 과목으로 넣을 것이다. 이건 저희가 함께 노력해야 될 거고요. 간단하게 질문 드리겠습니다. 진주현 교수님, 이번 우리의 학회가 사실은 스포츠를 통해서 미래를 보다예요. 그리고 거기에 우리의 이제 내용으로 우리는 통합체육을 이야기하고 있는데 어제 발표에서 우리가 상당히 이슈로 이야기하는 영역 중에 e스포츠 나왔거든요. 뭐 스마트 환경, 또 우리 지금 국립재활원의 김정은 과장님 여기 와 계시지만 자연동물체육에서도 이런 실감 기술 많은 새로운 물결들이 오고 있는데 이것들과 IPA가 관계성을 가질 때 가장 중요한 코어 밸류는 무엇일지 우리가 생각해야 되는 가장 중요한 핵심 가치를 이 새로운 물결 안에서 우리의 장애인들을 위해서는 어떠한 가치를 갖는 것이 가장 좋을지 특히나 어제 e스포츠에서 김걸 박사님과 여러분들 통일해서 이렇게 토론해 주셨는데 이 학회의 가장 큰 주제는 아마 그건 것 같습니다. 이 새로운 물결에서 우리의 통합체육 어떻게 가는 게 좋을지 답변 부탁드립니다. 저도 어제 e스포츠 그 내용 발표랑 토론도 재밌게 듣고 막 질문도 많이 했었는데요. 이제 이재용 교수님 그 말씀 딱 들으니까 지금 드는 생각을 좀 더 해보면 다른 아이디어가 생겨날 수도 있겠으나 제가 2년 전에 어제도 얘기를 잠깐 했었고 2년 전에 시립대학교에서 학예학술대회를 했었는데 그때 신체활동의 개념 또 신체활동의 중요성 이런 것들을 얘기하면서 신체활동의 정의가 좀 확장될 필요성이 있겠다라는 말을 했었습니다. 어제도 이 스포츠를 단순히 생의학적인 근골격에 기반한 에너지 소비로만 보지 말고 조금 확장해서 보자 라고 한다면 충분히 신체 활동을 수반하는 e스포츠가 될 수 있지 않겠느냐. 좀 다른 식으로 접근을 하고 정리를 하는 건 좋을 것 같다는 말씀드렸었는데 비슷한 생각이 드는 것 같습니다. 제가 여기 Inclusive Physical Activity를 쓴 것은 제가 계속 몇 번 강조를 했습니다만 너무나도 이현수 교수님 말씀도 맞는 말씀이고 필요한 부분이긴 합니다만 너무나도 교육적인 부분에서만 포커스가 되어 있기 때문에 전 세계적인 어프로치로 성인에게도 통합책이 필요한 거고 노인에게도 통합책이 필요한 건데
없는데 왜 학생들에게만 통합체육이 필요하다고 하느냐. 그런 측면에서 4차 중단기에서의 이 여러 전 생애에 걸쳐진 어린체육이 필요하다 한 꼭지로 들어간 것이 저는 너무나 고무적이었습니다. 그런 식으로 확장하기 위해서는 신체 활동이라고 하는 개념이 확장이 되면은 좋지 않을까라는 생각이 좀 들었어요. 다시 한번 말씀드리면 확장된 그 PD라고 하는 연구자가 정의한 신체 활동의 부분은 그분이 아마 인문 쪽에 자연 쪽이 아니라 인문 쪽에 그 공부하신 분이기 때문에 이렇게 제시를 하신 것 같아요. Physical activity involves people moving, acting, and performing within culturally specific spaces and context. 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 이 specific spaces and context가 통합 환경, 유니파이 되는 환경, 인테그레이트 되는 환경이 될 수가 있겠죠. 단순히 에너지를 소비하는 것 이외에 같이 어울리고 움직이고 표현하고 행동하는 것으로 이런 식으로 확장한다고 하면 이것이 사실 스페셜 올림픽에서 강조하는 철학이기도 하거든요. 가서 메달을 따고 무슨 등수를 올리는 것보다 그 과정 자체가 중요한 것이다. 어떻게 보면 그 과정 자체가 여기서 새롭게 정의하는 신체 활동이 정의가 아닌가라는 생각이 좀 들었어요. 그래서 그런 쪽으로 확장을 해서 우리도 이런 쪽으로 연구를 좀 진행하면은 좋지 않을까 생각이 들고, 특히 이 새로운 정의 뒷부분에 이런 부분이 또 추가로 나와요. Influenced by a unique array of interest, emotions, ideas, instructions, and relationships. 이게 우리가 얘기하는 장애인의 요구, 장애인의 특성이거든요. 이런 것들을 수반해서 다양한 스페이스와 환경 안에서 움직이고 표현하고 행동하고 이런 것들을 모두 아울 수 있는 통합체육의 접근이 나올 수 있다고 보면 너무나도 좋지 않을까. 그리고 그런 것들이 우리 연구자로서 지향점을 가지고 나아가야 될 길이 아닐까라는 생각이 듭니다. 네. 제한된 시간이 있어서요. 죄송하지만 나머지 분은 플로어에서 해주시면 좋겠습니다. 그리고 지금 10분 정도 브레이크 타임 갖도록 하겠습니다. 그리고 바로 오랄 세션 시작하겠습니다. 감사합니다.